So in today's lesson, we are going to look at something called collocations. When we say collocations, collocations are two or more words that often go together. Or you can say collocations are words that, or you can say collocations are the company that word keep. Let me just give you a single word. This is crime. So this crime, can you say do a crime or make a crime? Isn't it? So all these words, they cannot collocate with the word crime. The only word that collocate with crime is what? Commit. Commit what? A crime. So this word commit a crime is what? Is a typical word collocation in English. When we say collocation, look at the definition again. We said collocations are two or more words that often go together. That often what? Go together. Meaning that there is no way you are going to separate them. Isn't it? This word commit is the only word that can collocate with what? Crime. But you use article before the crime, commit a crime. Likewise, we have suicide. We have what? Suicide. This suicide, when we say suicide, it means killing oneself. When somebody kills himself, when somebody kills themselves, we call them what? Suicide. Isn't it? So which word can collocate with suicide? Also we can use what? Commit. We can say what? Commit suicide. Commit what? Suicide. You can't say do suicide or make suicide. I hope you are with me. We are all Muslims, right? There is what called ablution. Are you going to say do ablution or make ablution or perform? Which one is? Which word collocate with ablution? Perform. So this is what we call by what? Collocation. I hope you are with me. So now first deport now. Here are 6 words. We are going to look at collocation with have, do, make, take, break, and catch. The first word we have above. Have above. This have above means we always have above now, isn't it? We always have above. I had above before I come here. Ismail, how many times do you have above a day? Is it once or twice? Once. So, you know, there are some people even before they sleep they will have above. They will what? Have above. I understand this what this word means. Don't worry. Just listen to the explanation. Then we have what? Have a drink. Silence. We have what? Have a drink. This have a drink means assuming when you take food, you would like to have a drink. That drink it can be what? Pepsi, Coca. Do you understand? Okay, so you can call it that have a drink. If you are thirsty, you can say I want to have a drink. Means you want to take water or you want to take something drinkable. Do you understand? The next we have what? Have a haircut. Like this is my hair. Maybe later I'm going to have a haircut. Tomorrow you are not going to see it. Can you see it? It's too, it is making me to become old, but I'm not old. I am going to have a haircut. But see, only this one. When we say haircut, this one. Not this one. This one will only what? Shape. Isn't it? Yes, so you can say what? Have a haircut. I can say, Ismail, you should have a haircut. Ismail, you should have a what? Haircut. So the next we have what? Have a holiday. Have a holiday. Very soon we are going to have a holiday. Very soon we are going to have a holiday. Isn't it? The next we have what? Have sympathy. Have sympathy. When somebody does something wrong to you, you can have sympathy for that person. Means you sympathize with him. Isn't it? So we don't say sympathy. So the next we have what? Collocation with do. Which was collocated with do? We can say do shopping. I always do shopping for my wife. Do you understand? Do shopping. I can say I was sent to do shopping. Our parents, when we were young, they used to send us to do shopping. Do you get me right? I can say I will go and do shopping for my mother.
Then the next we have what? Do your hair. So this goes to females. For men, we say have a haircut. For female, what? Do your hair. Kande is going to do her hair. Kande, go and do your hair means to plait. Do you understand? So sometimes these collocations, they have hidden meaning. One needs to know the word translation of it, okay? The next we have what? Do someone a favor. Okay, do your best. Do your best is common. I can say for you to become excellent in English, you must be doing your best. You must doing your best by practice. Practice is the best way that we learn a language. Communication. Yes. It says the best way of learning a language is by what? Practicing it every day. That is the best way you can what? Learn a language, okay? So then we have what? Do someone a favor. Do someone a what? Favor. Means to help someone. Please do me a favor. I am in need of 1,000. Means to help. Do you understand? I am going to do her a favor. Isn't it? Then we have what? Do the cooking. Do the cooking. She always does the cooking. Don't say do the cooking because she isn't it? Don't say she always do the cooking. No. When it is third person singular. For example, we say this is half go. We can say she has, we can say, for example, she has a bath thrice a day. She what? We can't say she have a bath. When we say that, we are wrong. When we are referring to third person singular, we use what? Has. Don't use have. Okay? Likewise, this do. When you are talking about what? Third person singular, don't use do. Use what? Does. Isn't it? Isn't it? So then we have what? We can say she always does the cooking. Don't say she always do the cooking. Is that understood? Then the next is what? Do the housework. Females always do the housework. Housework is for females, not for men. Isn't it? So then the next we have what? Make. What's that collocated with make as follows? Make a noise. I can say stop making a noise. Don't say stop making noise. You must add the article a. It is wrong to say, since right from definition, we say the words that often go together. Don't separate them. When you separate them, you are going to have what? An ungrammatic construction of the word. Isn't it? So you can say what? Make a noise. The next we have what? Make a mistake. Yes, we do make a mistake. Once we make a mistake, we will be corrected. And it says, do not what? Do not afraid of making mistakes. The more mistakes you make, the more you learn from them. That's language. In language, we don't afraid of making mistakes. I can make a mistake. I can make a mistake. And you can make a mistake. Once we make a mistake, we will be corrected. By what? Those who that are what? Learn it. Isn't it? So, then the next we have what? Make room. This make room means what? Assuming when you wake up from sleeping, the bed will be scattered. So when we say make room means what to make the room become in order. To arrange, that's very good. To arrange room means make room. The next is what? Make trouble. This make trouble means to be what? Quarrel, to be fighting all the time. We can say Musa and Ahmad always make trouble. Means always what? Fight. Isn't it? The next we have what? Make a mess. This mess means to do something that, how can I put it? To do something is somehow related to mistake, but not mistake. To, in American English they say to puck up. Puck up? You decide to do something good, then you mistakenly do it in how can I put it? Don't worry, just get the collocation, make a what? Mess. Isn't it? So the next we have what? Collocation with what? Take. You can say take a break. Like now, if I am tired, I will take a break. Isn't it? This is very simple. We can say take a taxi. Take a taxi. This take a taxi means I can say I can take a taxi to Samo. I can take a taxi to, let's say, when you go to Abuja, the only thing you do, you want to take a taxi. Take a taxi means what? To board. Don't say to enter, isn't it? Then we have what? Take an exam. We are going to take an exam tomorrow morning.
meaning we are going to write. Isn't it? Then we have take a seat. Take a seat is very simple. When you have a guest, you will ask your guest what take a seat call. You will ask him to what take a seat means to sit down. Even when we say take a seat, we simply means what? Sit down. Yes, sometimes it, but the usual collocation is take. That is the usual collocation. Then we have what? Take a look. When we say take a look means see. Go. Take a look at me. Take a look at my mouth. Look at the way I say this song. Feet. You just take a look at my mouth. Go. As in think. So you are taking a look at my mouth, isn't it? Did I say mouth? I say mouth. Are you with me? So the next we have what? Take notes. When we say take notes means what? Be careful. Whenever we say take notes, we are referring to what? Be careful. Yes. Take notes of what? Driving at night. Means be careful driving at night. Isn't it? So the next collocation is what? Collocation with break. You can say break a leg. Not necessarily leg. Leg is one of the part of the body, right? We can say he broke his leg yesterday morning. He broke his leg. This what meaning is what? Straightforward. It doesn't have what hidden meaning. It's straightforward meaning. Okay. We can say break the rules. If I ask you to be coming here by 4, and you do come here 4:30, meaning that you are what? Breaking the rules given by you. This word, the meaning is what? Is straightforward. Are you with me? The next we have what? Break the law. There is stereotypic statement that says we Nigerians, they say lawmakers are the breakers. We are the one that make the law and we are the one that breaks the law. Is it correct? This is what stereotype. Then the next we have what? Break a habit. This break a habit means, it also has another meaning. Okay, I jumped one. I repeated 2. Break the rules, break the rules. So you should take one out of the 2. So the next we have what? Break a habit. This break a habit means somebody has good habit. So when he meets with what bad friends, then they now broke his habit. They now change his what position. We now say they broke his what habit. That person maybe he can be what? Let's say he is what? Generous. When we say generous means he has open-handed. Whenever you ask him something, he will just give you without thinking. So once he met with some people, then they now say, what you are doing is wrong. Don't do this to people. Those ones that you are helping, sometimes they will be the one to kill you. Meaning that you see, they broke his heart. They will try to break his what? Habit. Then he will now stop giving money to people. So that action they did, we call it what? Break a habit. The next is what? Break someone's heart. This word we usually use is when we come to issue of love. When someone breaks someone's heart, what do we mean? Maybe let me just give you a simple example. Let's say there were 2. Let me just give you a simple story. There were 2 lovers. There were 2 loves called Tanko and Kande. Just listen to this story. Tanko and Kande. Tanko loves Kande very much. Very, very much. He loved her. He cared for her. He did everything for her. But Kande, didn't love him. She just, at his presence, she showed him she loved him. But in her mind, she didn't love him. She didn't love out the Tanko, isn't it? So one day, Tanko heard that Kande is going to get married. Then Tanko was telling his friend that Kande broke his heart. Kande what? Broke. Kande what? Broke his heart. Meaning she deceived him. The word break someone's heart means to deceive. You live with somebody that you want to marry. You love that person. Or that person, you will be spending time calling that person, wasting your time, wasting your energy. Isn't it? That's it now. It happens. It even happened to me now. Now it happens to everyone. Isn't it?
So at the end of the day, that person will not break your heart, means he will deceive you. Especially our females, some she will be calling you ATM. You know ATM? You are only meant to be giving her money. Yes, this is not true love, of so that's what we mean by what breaks someone's heart. The next, we have what collocation with catch. With what catch? We can say catch a bus. Don't think of ordinary catch as this. No, this is when we say catch a bus here means to what? Board a bus. I can say I can catch a bus to Sabangari. I can catch a bus to Gellesu. That's why the fact there is no bus to Gellesu. I can catch a bus to Kano. Isn't it? Catch means to board. Don't say enter. Do you understand? So the next we have what? Catch a cold. Like me, I'm not catching cold. I'm not catching a cold. Are you catching cold? We are not catching cold now because there is not cold. But later in the day, the cold will be catching a cold, isn't it? Don't say feel a cold, no. Isn't it? The next we have what? Catch a thief. This is common. This is straightforward. Straightforward. What you can translate it straightforward. You know, it says if you don't know how to catch a thief, thief will catch you, isn't it? If you don't know how to catch a thief, if you don't know how to catch a thief, thief will catch you. This is common African proverb. Then there is another. Okay, we have catch fire. This catch fire is straightforward translation. You know, during Hamatan, most of the houses catches, or most of the houses go catch fire. I could even recall last week there was house that caught fire at that I forgot the place. You know, the firefighters were trying to go and quench that fire. So that catch fire is a common word, isn't it? Do you understand? Yes, sir. When there is electricity disorder, it also causes what? It causes what? Blaze. So the next word we have what? Catch someone's attention. So this word is also related to what? Love. What's for love? Now, Abu Hurairah, before you marry someone, you must make sure that she catches your attention. Now, even in Islam, before you marry someone, you make sure that person catches your attention. Means attract. Do you understand? To attract you. There are some physical properties that you want in that person. Are you with me? So the last one is what? Catch the flu. You know, now we are in cold season, you will be seeing people are catching flu. This flu means influenza, mura. Do you understand? I can say I caught the flu yesterday. Means I caught the flu yesterday. Do you understand? So you know the past tense of catch is what? Caught, isn't it? So these are our collocations for today. So now we are switching to Hausa for another segment. Or let me say for another explanation. So abin da nake cewa a takaice, idan muka ce collocation, a Hausance muna nufin ƙawance na kalmomi. Shi ne kawai. Kun ga mun ce collocations are two or more words. Collocations wasu kalmomi ne biyu ko fiye da biyu that often go together, da suke tafiya a tare. In aka ce suna tafiya a tare ba a raba su. Kun gane ƙawance din? Ba a raba su. Kana raba su zaka samu matsala ko zaki samu matsala. Na fara ba ku misali da kalma na crime. Crime ai laifi ne ko? To amma an zamu ce yin laifi fa, ba za ka ce kawai he crime ba, a'a sai ka hada shi da commit a crime. In ya gabata sai ka ce, in za ka ce yayi laifi je sai ka ce he committed a crime yesterday. To yanzu kalmar nan na crime wata kalma take kawance da ita? Commit. Sai na baku na ce karka ce do crime ko ka ce make a crime, no, a'a wace take kawance da ita? Commit. Kuma ba za ka taɓa raba su ba, shine kawance fa. Kun gane? Ibrahim an gane? An gane kawance? Kamar yanzu misali sai mu ce ba ka raba Khadija da Rabi, duk inda suke suna tare. Bacci ke raba. Yawa yana samu abin da ko? Kun gane karatu? Kamar yanzu kai ma ba a raba ka da wannan. A makaranta. Ko? To kamar ni kuma ba ku san waye ba a raba. To shi ke da ni kowa na wani, kowa haka wani.
kamar Ismail da Haya, inda kaga Ismail za ka ga Haya. To, mostly collocation shine muke cewa mene kawance na kalmomi. Kuma mafi yawanci ku ji wani abu daya, mutane da yawa ba su san wa'annan karatun ba. Yanzu za ka yi turanci a ce ka saba ko ka buga, baka san wannan collocations din ba ne. Especially akwai collocations na prepositions. An fahimta ko? Kar ku na mu ai yanzu muka fara abun, an fahimta? So now sai na ƙara kawo wata kalma ga ta can na mene suicide. Suicide bai suicide kashe kai, idan mutum ya kashe kansa. Okay, ko a Faransanci kuna cewa suicide, to mu a Turanci suicide. Ko kuma da same spelling ne, haka kuke rubuta shi ma? To shi ne in English we call it what suicide. Idan mutum ya kashe kansa. Wasu sukan kashe kansu ne sakamakon talauci, wani ma akan soyayya ne ko? Wani bakin ciki. Gara mai bakin ciki, Ka san wasu akan soyayya kawai. Wai ya ga masoyiyan shi da wata kawai sai ya kashe kanshi. Wata kuma ta ga masoyinta da wata kawai sai ta kashe kanshi. Sai ka ce da ana yi mana. Wallahi ana yi. Ba a fim bane kadai ake yi. Ajiya Hafsa in ba kuma ta ba na abu ya fara maka kwanaki a can sa. To kun ji. Gashi nan akan soyayya. Me ya faru ne? Bari ta ba ku labarin abin da ya faru. Me ya faru? Kun ji? Ta sha fiya. Kai? Ka za mu? Kai? Wallahi malam yanzu ba a samu wannan soyayya. Kai baka ji ba. Shi baban. Karka ce haka Abu Huraira. Karka ce haka. Kalla iyaye sun fi sanin ƴaƴa wa suke su barka ji wani abu daya. Mahaifi ba zai zaba wa dan shi wannan miji na abene na banza ba. Kila ita ka san soyayya an ce wannan soyayya tana rufe ido ne ai makauniya ce. Kila akwai da abin da uban ya hanga ita bata hanga ba. Kuma mafi yawancin auren da ake yi ka dauki karatun nan daga yau ka ji. Mafi yawancin auren da ake yi iyaye ba su so wallahi bai karko ko da an ci gaba. Ni ba ma zan je in ce ina yi ba sai ka ce dole ga mata kan burki. Ko gane ko? Ibrahim zaka ga ana son aure iyaye su nuna a'a ba mu san alaka da wacce sai ka ce a shi wallahi a tafi a duniya ba wanda yake so sai ita. Wasu fa kawai yayin ne zai kai maka kawai ji guri. Sani wasu sai ko mutum ne ma. Yanzu aka dauka haka. Malam su ba uwaye auren nan da za a yi ba da uwaye bane ake zama malam. Baka ji ba. Ka san akwai san rai wani uwaye malam wani. Wani abu akwai nasa san rai amma baka dauka mi yawan ai abu ake amfani da shi. Yanzu mi yawa an aka yi auren uwaye ba sa so. Ai yana lalata da mi wanda ba sa so mi yawa yana zama. Gaskiya mafi a cikin za a yi magana. Lalacewa yake yi. Ai albarka kake so. Ce dama ta ce Let's come back to business. We don't have time. So, wannan shine mene collocations ko? So ga kalma nan na have. This word have yana kawance da kalmomi ba wai na ce su kenan ba na ba ku ne domin ku je ku kiyaye. Idan aka ce have above, da zina tambaye Ismail. Na have above, me above ba wanka ba? Da aka ce have above shine mene yin wanka. Da zina tambaye ka how many times do you wannan have above a day? Na ce once or twice sai ka ce once. Lokacin zafi za a ga wani so uku mako? An gane karatun? To have above means what? Yin wanka. Sai na gina shi a jimala sai na ce I had above before I come here. An fahimta? To kun ga da yake ya gabata ne sai na dama kun san past tense mun gama wannan tenses ko? So then we have a drink shine mene shan wani abu kawai. I want to have a drink ina so in sha wani abu. Have a haircut shine yin aski. Kalmar hair gashi na kai shine hair. Kalmar gashi na kai shi muke cewa mene hair. To in ka an ce have a haircut shine mene yin aski. Yanzu ina so in ce maka zan yi aski sai in ce mene I will have a haircut. Zan yi aski kenan. Ku kukan ce wai I will barb my hair ne kuskure ne fa. I will have mene a haircut.
kun gane? Sai na gaba akwai mene have a lunch. Kun san lunch abincin rana ko? In zan ce ban ci abincin rana ba sai in ce I didn't have a lunch. Kun ga ya nuna ya gabata ko? To zan ci abincin rana fa I will have a lunch. An gane ai zan ci abinci ne ba wai ba zan samu kar ka fassara kalmar da have wai na samu. Kuskure ne ai. Kar ka manta an fahimta ko? In ka ce have about samun wanka kenan? Yin wanka kenan an fahimta ko? Sai na gaba ne have a holiday. Yin hutu kenan yin hutu ba samun hutu. To in ka ce fa samun hutu shikenan. Kana so ka ce mun kusa samun hutu sai ka ce we will soon have a holiday ko? Wannan yayi. Akwai mene have sympathy tausayi kenan. Have mene sympathy. In muka ce muna so mu ce ba shi da tausayi sai mu ce he didn't have sympathy. Kun ji karatun? He didn't have sympathy ko? To wannan shine collocation sai na gaba akwai do. Da na ce do shopping kuna ta kallo na ba ku san me nake faɗi ba. Shopping ce fa ne fa ba fa dai shopping ka je supermarket ba. Ce fa ne ai. Aje Hafsa sunan ce fa ne da turanci shine shopping. To ba wai na? Okay to baka ji ba. Ai iyaye suka aiki yaro je ce fa ne. Ka fahimta baka ji na ce dazu da nake bayani da turanci na ce wannan our parents used to send us to go for shopping. Zaka je kai ce fa ne. Amma kaga yanzu da abu ake yanzu mu kuma sai dai mu yi da kanmu. In yara suka girma sai mu rika aiken su suna yi. Ka san ce fa ne abu ne da wannan ce fa nan. Ka san bai da Saturday bai da Sunday. Akwai wata waka da ce fa ne na son wakan nan. So sai daga haka ce do your hair. Kalmar nan na do your hair. Wannan ga mata kenan. Mace ta kitso kenan. Sai na ce Kande will do her hair. Kun ga ban ce Kande will do your. Nan da muka ce do your hair shine yin kitso kenan. Za ku iya caccanza irin wa'annan abubuwan. Kun gane in ka ce Kande will do her. Ka ga nan do your hair. Yanzu kana magana da mutum ne ya so ka ce ya kamata ki kitso. Sai ki ce you should do your hair. In kana magana ga ka ga mutum ne. Ba ku gane fa me nake cewa ba. Kar ka ga wai don mun canza yau ka ce ai ba ko da shi za ta tafi da yau akan dan caccanza su in kana magana akan wani. Kuma da lokaci. Yanzu za mu ce ta yi kitso jiya sai mu ce she did her hair yesterday. In zan ce kin yi kitso jiya yanzu ga kina magana sai ki ce you did yo. Kamar yadda ya faɗa lokaci babsan suna canzawa. In zan ce na yi cefane je sai in ce I did shopping. I did mene shopping. Karfa in ce I shopping da matsala. Hankalinka baya tara. I can say I will do shopping today. Ga dai do ta fita ba? Ta fita mana. I will do shopping today yayi. I will do shopping today. Me yana ta yi ta fita Ismail Yusuf. To sai na gaba mene do your best. Me do your best. Mutum ne mai kokarin sa. I am doing my best to see that you are understanding this English. Ko ba na yi? Ina ko ba na yi? To kaga I am doing my best. To kaga na ce dai do your best. To kuma you should do your best by practice. Da nake faɗi da wani abu da turanci. Kana so ka iya yaren nan na turanci in baka practice kana wahalar da kanka ne don ba za ka taɓa iya shi ba. Yanzu ne mai karanta da kai dokoki. In ce maka ga yanda ake kaza ba ni zan buɗe maka bakin ka ba a'a. Son ni dai nayi nawa gurgurdan ko? Wani zai zo ya ce maka yana so ya koyi yare ya ce zai da Allah ina so nan da sati biyu ko wata ɗaya. Yadda ka san ya sassaƙa ka. Kai ba mun dade mana tare ba Abu Hurairah mun dade amma kaga ashe ba diban lokaci wannan kenan so now sai muka ce mene do your mene best shine mutum ya kokari ko do someone a favor shine kai mutum agaji ko kai taimake mutum kawai an fahimta ko nan da muka ce do someone a favor yanzu kana so ka ce ina so ka min agaji sai ka ce do me a favor tunda an ce someone ko wani in zan ce zan taimake zan ce I will do her a favor wannan someone din sai ka duba da wa kake magana kun ga yawa sai ka sa shi a wajen ina ce I will do someone a favor zan taimaki wani kaga nan ba faduwa zan taimaka ba an fahimta ko sai na gaba akwai mene do da cooking shine mene yin girki an fahimta ko
I sometimes do the cooking when my wife is not around or when my wife is sick. Ni na iya girki, Ibrahim, nakan yi girki. Ka gani ko? Kai ma ga? Kai ma you do wannan you do your cooking kenan. You do the cooking by. To shi kenan. Insha Allah. So zai ga aka ce do the housework ko? Me do the housework shine yin aikin gida. Da zan gida jama'a ce muku most of the females do the housework. Mafi yawancin mata su suke mene aikin gida. Dama aikin gida na mata ne ai. Aikin gida ba nan. Wasu daga cikin ana cewa Na. A da. Haka ne ana magana. To gaskiya ban san ingancin ba. Shara haka duk Kai. abubuwa duk wani namiji yake yi. A wani karni? To ni dai gaskiya ban sani ba. Sai dai na abin da na sani manzon Allah ne kan taya matansa. Sallallahu alaihi wasallam. Abin da na sani kenan a karatu. Ina aka maganar malamai ko? Yauwa. Yauwa. Za ka samu insha Allah. So. Larabawa? To. Larabawa mazaje su suke wa matansu komi. Ai in kai wa matan to da ai tana can kawai tana zaune kawai. Kai. Gaskiya. Allah shi kyauta. So, sai na gaba make ko? Collocation with make. We can say make a noise. Make a noise shine surutu. Yanzu yana so in ce ku daina surutu sai in ce stop making a noise. Kaga ba ce stop make a noise ba ko? Mun faɗa yanayin aiki kan caccanza su. Na ce stop making a noise. Kaka ce stop making noise. In baka ka ƙi sa article nan da matsala. Stop making a noise. Stop making a noise. Ai yanzu ina ba da umarni ne, yanzu kuke surutun da na ce ku daina a yanzu. Lokaci yana caccanzawa. In zan ce ya yi surutu jiya, zan ce he make a noise ne ko he made ne. He made a noise. Kun gane? Why are you making a noise? Kaga yanzu tambaya ake yi. Kar ku manta ba mun gama tenses, bai kamata kuna tambaya na ƙananan abubuwan nan ba. So, we have what? Make a mistake, ko? Make a what? Mistake. Shi ne yin kuskure. Make a mistake shi ne yin kuskure. Kowa ya kan yi kuskure ai ko? To da za nake ce muku in learning language a wajen koyon yare. Do not afraid of making mistake. Kada kai tsoron karka shakkan yin kuskure. Sai aka ce the more mistake you make, adadin kuskuren da kai the more you learn from them. Adadin koyon da za ka yi daga wannan kurakuran. Ai shine abin wani zaman za ka kana ce wuri ba haka za ka yi ba. Muna haka ko? Sosai. To ni ma mai maganar ni ma ina making din mistake. Wallahi gyaran da aiku malam bana in dai zan tura cikin gyaran to ko ban saki ba a duniya da haka yake, shi yasa kaga tsoro ke hana mu yin magana da turanci. Bai kamata mu hajin nan tunda turanci muke gwada, bai kamata ana muku ma Hausa ba fa. Gaskiya ne. To sai na gaba akwai mai make money. Da zama na tsallake wajen bayani ko? In aka ce make money, me make money? Samun kuɗi kenan. Akwai kada magana da ake cewa use money to make money. Aka ce mene? Use money to make money. Fasarar shine mene? Da kuɗi ake neman kuɗi. Karka ce yi amfani da kuɗi. To in ka ce to use money, yi amfani da kuɗi and make money, samu kuɗi, to ka san sai hankali ko? To da kuɗi ake neman kuɗi. Wannan term ne na business. Ko ba haka bane? Sai na gaba akwai mene? Make room. Me make room? Gyara ɗaki kawai. Kande, yes ma, go and make your room, mana, go and make, a zikin faɗo ta kalma ma me kika faɗa? Arrange, kawai. Sai na gaba akwai make trouble, shine mene? Rigima, yin faɗa. They are always making trouble, ko? Make a mess. Ɗazu na so in yi muku bayanin wannan da turanci, sai turancin ta kuce min nima. Ba wai ta kuce min ba, na rasa kalmar da zan yi amfani da ita, to kamar kan san me ake cewa kwafsawa?
kun gane kwafsawa ba te kama da kuskure ba kwafsawa kun gane kwafsawa they made trouble sun yi rigima kenan da ka canza past tense of make ka san made ne so make a mess shine ne mutum ya kwafsa wai kun gane kwafsawa Ismail ko yawwa kwafsi kai ma kanka yawwa to shine make a mess ba dai yake da make a mistake ba an fahimta ko sai na gaba mene take collocation with take a break shine mene hutawa kaza na ce muku if I am tired if I am tired I will take a break ko in na gaji zan huta take a taxi kaka doka fa dokan taxi in ma ka ce dokan taxi ne to shiga taxi shine take a taxi hawa taxi ka je wani waje an fahimta ko take an exam yin jarabawa kenan yanzu na fa gina su fa a jimala da turanci ba sai na taka saboda lokaci na tafiya we have take a seat me take a seat shine ne zama ko zauna kamar umarni ne nan take notes shine ne a kiyaye shine nace muku be careful ko take a look shine kalla da nace muku take a look at my mouth ko break a leg shine karya kafa kaga nan break ta doki ma'anar ta na karyawa ko break the rules mene shine mene karya doka technos na ce be careful lura break a habit me break a habit shine mene canza ɗabi'a hadda zai nake baku misali da turanci wani za ka ga yana da ɗabi'a masu kyau na gari amma sakamakon mu'amalarsa da mutanen banza sai ya canza to kaga yayi breaking din habit kenan Yale shi abu da silence take someone's heart okay break someone's heart ko shine bane yaudaran mutum da zama ba da misali mafi yawanci a soyayya akan yi breaking someone's heart akan yaudara mutum ko an da ba ku misalin Tanko da Kande ko ya ta kashe mata kuɗi ya ga na kajol jan ra'ayi ne jan hankali kuma kajol yana ɗaukar yin ma mutum wayo tana ɗaukar kai ma mutum wayo yanzu muna so mu ce tana yin mushi wayo sai mu ce shi is cajoling him kajol shine yin ma mutum wayo ka gane yin wayo ba san shi take ba kawai ta rulube shi da kalmomi ne kawai tana ce mishi ya fara dan zuciya na ya wanda umma gashi ko kuma tana ce mishi ya wanda umma gashi ba bai iya bacci ya wanda da gashi da ji da koshi kada sai ga tana ta yi kaya ya kaga ana kajolin ne ana ka san kalmomin soyayya duk ƙarya ne ko wani fiyancin su wallahi Allah rubuci duk ƙarya ne kawai ya wanda da gashi da ji da koshi ana da koyin wa yake ji so sai na gaba akwai ina yake ne catch ko daga shi za mu tsaya catch a bus shine ba kaka tarin kama mota a hawa mota bus catch a cold shine jin sanyi kaka doka kama sanyi a jin sanyi kamar yanzu I'm not catching cold da ina jin sanyi ga na sa rigan sanyi akwai mene catch a fit kama barawo catch fire kamawa da wuta catch someone's attention shine jan ra'ayin mutum jan hankali catch the flu kamuwa da mara so nan za mu tsaya insha Allah